Bitawan. Okay, hold the gate, ma'am. Step back. Hold the what? Hold the gate. Rodel! Rodel! Taba na ni Rodel! Let's go. Okay, step back, ma'am. Step back. Hinay-hinay yan. Okay, 1, 2, 3, up. Hey, babe. Let's go. Let's go. Do what Chai is doing, Mom. Huh? Look at Chai. Again. Yeah? Look at Chai. So, again, ma'am. Ito na kayo sa street. So, Yeah. bawal na igalaw yung paa nyo. Okay. Okay, ma'am? But make sure, parang hindi naka-ano na make sure yung leg ko. Okay. Na left Ano knee. yung line mo? Yung So again knee. ma'am, bawal Yan. na igalaw yung paa while in flight. Pwede natin spread yung arms natin para ma-lower yung speed or normal yung speed natin. Pag ganito, excuse me ma'am. Oo. Yan. Pag ganyan, Oh, yan. Basta bawal na igalaw yung paa. Ang pinaka-importante dito is bawal igalaw yung paa pag malapit na kayo sa landing zone, yung approach landing zone. Flip your arms on your side. Then bow your head. Yung chin natin matouch sa chest. Full head down. Asa man ang near na kung na tree? No. First Pag impact, ma'am. First malapit impact. tayo sa landing zone, may Lagi asa may man. first up. Na din na sa landing. Pag doon na ka sa landing, pag approach mo sa landing zone. Okay? so when we take off, Spread. Siyempre, Spread your arms. Yes. Masakit Paglabas dito sa ano, paglabas na sa gate. okay. Hindi pa dito. So ngayon, sabi, Paglabas ng gate, ready for takeoff na kayo mama. Bawal na igalaw yung paa before landing. Sakit na akong arm. ang vlog It would declare. Okay, ready for takeoff. 3, 2, 1, 2. Yay!